The Ramayana speaks the true identity of the individual, the real significance of the family, and the sanctity of the society. The Ramayana teaches the importance of human values. For the past 2000 years, the Ramayana has been among the most important literary and oral texts of South Asia. This epic poem provides insights into many aspects of Indian culture and continues to influence the politics, religion, and art of modern India. In modern times, the old epics like the Mahabharata and the Ramayana have the unflinching relevance to transform the computerized life of the modern people. Our life is wrapped in the fulfillment of individual desires, and our looks never go beyond our individual goals. We need to be inspired by the works of Lord Rama, Lord Krishna, Lord Jesus Christ, or Guru Gobind Sahib, to name a few. Lord Ram is a great role model for the present generations, where people are lost in the whirlwinds of materialism, leading to chaos and confusions, illusions and delusions. Our project taken up for this annual day presentation is the relevance of Ramayana to the present day education. Many unknown facts are brought to light. Our research and explorations have dug deep into various thought-provoking situations and resemblances. Hard to believe, yet good to know. The English department brings alive the epic characters donning costumes of that time, vocabulary building activities, and grammar games with words, literary devices, and phrases emphasizing on the words of ancient times. We are about to witness Valmiki's quill. Valmiki's quill is not a digital quill in the sense of a writing implement. It is a metaphorical reference to the power of his words and his ability to weave tales that have captivated audience for centuries. The Ramayana is considered one of the greatest works of Indian literature and is practiced and performed throughout India and the rest of the world. In this room, ink becomes the storyteller, words transform into magic, and Ramayana whispers in secret. Ramayana plays a vital role in language and literature, poetic beauty, linguistic enrichment, literary influence, teaching values, and so on. The influence of Ramayana on English literature is multifaceted and enduring, from direct adaptations and retellings to thematic and philosophical echoes. This epic continues to inspire and shape the works of many English writers, artists, and performers. Welcome to Valmiki's quill. These are some of the verses from Ramayana. Let me explain some of these from here. This verse highlights the importance of speaking the truth, but also advocates in a gentle and considerate manner. It encourages the honest communicator while emphasizing the importance of kindness. A rebus is a puzzle device that illustrates the individual letters of a letter and a phrase. Here we have depicted the story of the birth of Rama, who is the titular protagonist of the epic Ramayana. Today we are going to see how Ravana abducted Sita through a puppet show. Our puppet story unfolds in a forest where one day Sita lays eye upon the most beautiful deer she has ever seen. She asks her husband Ram to catch it for her. This deer was sent to lure Rama away from his wife and brother, so that Ravana, the evil king of Lanka, who had 10 heads and was feared by everyone, could kidnap Sita and take her away to his kingdom, Lanka. When Rama was chasing the deer, it imitated Rama's voice and cried out to Sita and Lakshmana for help. Lakshmana immediately left Sita's side in order to save his brother. But before going, he drew a line across Sita and told her not to cross this line. This line was for her safety. It is called the Lakshman Rekha. Meanwhile, Ravana was waiting just the opportunity, disguised as a holy man, and asked Sita for alms.
When Sita went closer to give him arms, she realized that it was not a holy man and it was Ravana in disguise. Ravana immediately kidnapped Sita and took her away to his kingdom in Lanka. There, he held her as a prisoner in a beautiful garden and gave her 12 months to decide if she wanted to leave Rama and marry Ravana or not. This is how Ravana abducted Sita. Thank you. Depicted the story map of the Ramayana epic. A story map is a graphic organizer that helps students to learn the elements of a narrative. Learning to identify a story's character plot, setting problem and solution. Learn important details. Thank you. Here you can press any one of those switches and see the characters come to life. I am Lord Ram, the son of King Dasratha and Queen Kausalya. I was born in Ayodhya. My birthday is celebrated as Ram Navami. I am the seventh incarnation of Lord Vishnu. This is Sita, my wife, and Love Kush, my two sons, and I killed Ravana on Vijayadashmi Day. We have done the crossword puzzles based on the epic Ramayana. We have some interesting questions that you can do. This is a spin wheel challenge. This challenge will test your ability to answer about the epic Ramayana. Who is Lakshmana's wife? Here are those calligrams. A calligram is a design in which the letters of a word are rearranged so as to form a decorative pattern or figure. It is a set of words arranged in such a way that it forms a thematically related image. It can be a poem, a phrase, or a portion of scripture. Here we have portrayed the protagonist of the Ramayana, epic Rama, Sita, Hanuman, and Rama. The Department of Languages enacts the various interesting sequels of the importance from the sacred story, recreating those episodes and showcasing the concept of art integration. ലക്ഷ്മണകുമാർ ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ താങ്കൾ മുന്നിൽ ജ്യേഷ്ഠ ഈ കാനനം എത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും കുമാര, ഈ വനവാസത്തിൽ നീയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാദസേവയാണ് അടിയന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. നാഥ, ഈ കാനനം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ശരിയാണ് ദേവി. പ്രകൃതി ദേവിക്ക് വേണ്ടി അണിമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകൾ, ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യഭഗവാൻ, അരയന്റിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന പൈതൽ, എല്ലാം ദേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതാ നോക്കൂ, രണ്ടു മയൂരങ്ങൾ. ദേവിയെ കാണണം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാഥ, അവ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ വരുന്നത്. അവർ ദേവിയുടെ വരവ് ആഘോഷിക്കുകയാണ്.
அனைவருக்கும் வணக்கம். அசோகவனத்துக்குள்ளவர் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அசோகவனமா? அது என்ன? ராவணன் சிறை பிடித்து வைத்திருந்த இடம்தான் அசோகவனம். ஐயோ பாவம் சீதை. சீதையை தேடி யாரும் வரவில்லையோ? ராமனும் மற்ற எல்லோரும். ராமாயணத்தில் சுந்தர காண்டம் 5வது காண்டமாக வருகிறது. 15 படலங்கள் கொண்டது. அனுமன் சீதையை தேடி வரும் காட்சியும் சீதை அசோகவனத்தில் கண்டுபிடிப்பதுமான காட்சிகளும் சுந்தர காண்டத்தில் நடைபெறும். சுந்தரகாண்டம் கூடுதலாக மலைப்பகுதிகளோடு தொடர்புடையது. சுந்தரகாண்டத்தில் நிலம் 5 வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதல், நெய்தல், பாலை. சுந்தரகாண்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள நிலம் குறிஞ்சி நிலமாகும். குறிஞ்சி நிலத்தில் மக்கள் வாழும் இடம் இச்சிறுகுடில் ஆகும். இதில்தான் மக்கள் குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்வார்கள். பெயர் சூடாமணி. இதை சீதை ராமனை அடையாளம் காட்டுவதற்காக ஹனுமனிடம் கொடுத்துவிட்டது. இது பெயர் கணையாழி. இது ராமன் சீதைக்கு அடையாளம் காட்டுவதற்காக ஹனுமனிடம் கொடுத்துவிட்டது. நம் நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடனே இருக்கிறார்கள். ஆமாம் அரசே, தங்கள் ஆட்சியில் வளமோடு வாழ்கிறது. நம் மனக்குறை என்று தெரியவில்லையே. எல்லாம் மாறிவிடும். எனக்கு பிறகு இந்த அரசை காப்பாற்ற குழந்தை செல்வம் இல்லையே. மன்னா, நாங்கள் அஸ்வமேத யாகம் நடத்துகிறோம். அப்படியே अरे दुष्ट रावण, तुम्हारा अंत अब आ गया है और तुम्हारा अंत मेरे हाथों में लिखा है. अब चल कपटी, युद्ध